Hello and welcome to the German for Beginners class, lesson 26, Solving a Misunderstanding. We will start with the first word, which is sorry. Sorry in German, if you want to beg someone's pardon, you would say Entschuldigung, Entschuldigung. If you want to say sorry for a mistake, you would rather use Es tut mir leid, Es tut mir leid. Entschuldigung, Es tut mir leid. To answer to this, you can say no problem in German, kein Problem, kein Problem. Problem is neuter, das Problem. No problem, kein Problem. Let's start with the first question, which is, can you repeat please? Or can you repeat please once again? In a formal way, you would say, können Sie es wiederholen? Or können Sie es noch einmal wiederholen? Noch einmal can be translated as once again, and wiederholen is to repeat. In an informal way, you would say, kannst du es wiederholen? Kannst du es noch einmal wiederholen? Again, wiederholen can be translated as to repeat. Können Sie es noch einmal wiederholen? Kannst du es noch einmal wiederholen? The second question is, can you speak more slowly? In a formal way, you would ask, können Sie bitte langsamer sprechen? Können Sie bitte langsamer sprechen? In an informal way, you would say, kannst du bitte langsamer sprechen? Kannst du bitte langsamer sprechen? Langsamer can be translated as more slowly, and sprechen is the verb to speak. Können Sie bitte langsamer sprechen? Kannst du bitte langsamer sprechen? And the third question, can you write it down? In a formal way, können Sie es aufschreiben? Können Sie es aufschreiben? Aufschreiben can be translated as to write down. In an informal way, we would ask, kannst du es aufschreiben? Kannst du es aufschreiben? Können Sie es aufschreiben? Kannst du es aufschreiben? Let's have a closer look at the verb to write down, aufschreiben, which is irregular. I write down, ich schreibe auf. You write down, du schreibst auf. He, she, it writes down. Er, sie, es schreibt auf. Ich schreibe auf. Du schreibst auf. Er, sie, es schreibt auf. We write down. Wir schreiben auf. You write down. Ihr schreibt auf. And they write down. Sie schreiben auf. Wir schreiben auf. Ihr schreibt auf. Sie schreiben auf. Let's continue with question number 4. Did you understand what I said? In a formal way, haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? In an informal way, hast du verstanden, was ich gesagt habe? Here we have the verb verstanden in the past tense, which can be translated as to understand, and the infinitive form in the present tense is verstehen. The second verb is gesagt haben, which you can see here is in the infinitive perfect form. In this lesson, we won't be dealing with neither the past tense nor the infinitive perfect form. This will be the topic for the next course. And the answer, I don't understand. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Here we have the verb to understand, which is verstehen. Verstehen. I don't know. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Here we have the verb to know, which is wissen. Wissen. I don't understand. Ich verstehe nicht. I don't know. Ich weiß nicht. Let's have a closer look at the verb to know, wissen, which is irregular. I know. Ich weiß. You know. Du weißt. He, she, it knows. Er, sie, es weiß. Ich weiß. Du weißt. Er, sie, es weiß. We know.
Wir wissen. You know, ihr wisst. And they know, sie wissen. Wir wissen, ihr wisst, sie wissen. Let's continue with question number 5. What does the word mean in English? In German we would say, was bedeutet das Wort auf Englisch? Was bedeutet das Wort auf Englisch? Here we have the verb to mean the infinitive form bedeuten. Bedeuten. And word can be translated as das Wort. Was bedeutet das Wort auf Englisch? Question number 6 is, how do you say something in German? Wie sagt man auf Deutsch? Wie sagt man auf Deutsch? And the example is, how do you say don't worry in German? Wie sagt man don't worry auf Deutsch? Wie sagt man don't worry auf Deutsch? Don't worry in German is keine Sorge. Keine Sorge. Let's continue with question number 7. What is this? Was ist das? Was ist das? If you agree with someone, then you would say, ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu. Here we have the verb to agree, zustimmen. Zustimmen. Or you can also say, ich bin deiner Meinung. Ich bin deiner Meinung, which can also be translated as I agree with you. Here we have the word Meinung, which can be translated as opinion. Ich stimme dir zu, ich bin deiner Meinung. Question number 8 is this right? Ist das richtig? Ist das richtig? Right can be translated as richtig. Is this wrong? Ist das falsch? Ist das falsch? And wrong can be translated as falsch. Ist das richtig? Ist das falsch? Question number 9. What should I say? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? To say can be translated as sagen. Was soll ich sagen? If you want to say you need to practice or you need to practice more, then you would say, ich muss bloß noch mehr üben. Ich muss bloß noch mehr üben. Here we have the verb need to, which is müssen. Müssen. Bloß can be translated as just. Noch mehr is more. And üben can be translated as to practice. Ich muss bloß noch mehr üben. Now we will have a look at the verb to need to or to have to, müssen, which is irregular. I need to, ich muss, you need to, du musst, he, she, it needs to, sie, es muss. Ich muss, du musst, sie, es muss. We need to, wir müssen. You need to, ihr müsst. And they need to, sie müssen. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Let's continue with your German is good. Dein Deutsch ist gut. Dein Deutsch ist gut. If you want to say you have an accent, then you would say, ich habe einen Akzent. Ich habe einen Akzent. Accent can be translated as Akzent and is masculine. Der Akzent. I have an accent. Ich habe einen Akzent. Or, no, you don't have an accent. Nein, du hast keinen Akzent. Nein, du hast keinen Akzent. This was lesson 26 with the topic Solving a Misunderstanding. I will see you in the next lesson where you will learn how to express your feelings.